Ebya owekitiibwa Mpuga mu Palamrnti bikomyewo nate. Abaali bamanyi nti byaggwa, muganda wange omubaka amanyikiddwa nga Alion akombye kwerima. Tayebwa bamututte talinnya. Anita Anet Among bamulangidde ebiwanvu n'ebimpi. Nga bw'ogenda okubiwulira mu katambi mbirina mu bujjuvu. Mpuga atunudde embebere mu Palamrnti y'olunaku olwaleero. Nabagambye nti omwaka guno ajja kugwevuma, ajja kwenenya olunaku lwe yakwata ekkubo n'agendera ku bigambo bya Anita Anet Among ng'agoberera omudidi gwe beegabira mu lukujjukujju. Ngenda kubeera nga mbikuwa mu butambi, era muganda wange njagala kutandika n'okukutumirako yonna gy'ompulirira nti weebala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Lugaba yeebala kumpeeredde obulamu n'otuuka olwaleero ng'oli omu ku abo abatemya obukofu. Ngenda kutandikirawo obutereevu. Vidiyo eno eri dedicated ku kunnyonnyola biri mu Palamrnti y'eggwanga. Emikono 186 egy'ababaka ba Palamrnti gye gyakuŋŋaana, era nga intention yaabwe yali yakubeera nga baleeta motion ku floor ya Parliament ekwata ku bakomishona omudidi gwe beegabira oguli mu kawumbi akamu n'ekitundu n'okudda waggulu. Newankubadde nga Mpuga yeetwala mu kkooti ne yeewawaabira ku lwa banne, era ng'abadde afuba okwogera ebigambo ebiri kuno na kuli, nga n'Awedde bwanika amangu ddala nga kkooti yakawa jajimenti yaayo gye twategeera nti yali ya bulimba, kubanga waliwo munnamagye eyavaayo n'alambulula n'agamba nti olunaku lwe lumu lwe yagenda mu kkooti ne bamugamba nti kkooti yali eri mu luwummula, lwe lunaku lwe lumu Mpuga lwe yatuwa jajimenti ya kkooti, era n'ayita ne bannamawulire n'ayogerako nabo ng'abalaganga kkooti bwe yali egambye nti bye baali bamuvunaana ebyakawumbi akamu n'okudda waggulu ne miliyoni 5 bye yalya ebyali mu mateeka. Era nga munnamagye oyo amanyikiddwa nga David Tinyefunza yavaayo n'atulambululya n'atugamba nti oyo Mpuga alimba. Nange nina ebiwandiiko bye nabadde njagala mu kkooti enkulu, wabula baŋŋambye nti bali mu luwummula, kati jajimenti yagiggyeewa. Awo nno newankubadde ng'ebyo byonna byogeddwa, ogenda kulaba omukulu Tayebwa nga yeedifendinga n'omukyala Anita Anet Among nga bayimirira ku bya kkooti. Ebyo byonna ngenda kubitandika bwe nti. Right, Honourable Speaker, it must be in record that the 168 members of Parliament, 186, pardon me, the 186 members of Parliament who appended their signatures represent constituencies. And I want to give you guarantee to this House that each one of us has a minimum of eligible voters of 25,000. And if you check the 186, that's equivalent of about 4.6 million voters in this country who can determine a vote of a president. Honourable Speaker, we are begging for your indulgence to be on record. Our petition, which has met all the conditions, cannot be rubbished the way the Speaker is trying to do. If she wants to rubbish it, it shouldn't be in a manner of writing to us. The petition has met all conditions to be put on the order paper and we debate it. Why is it not being debated? We are not 100% sure that we are going to win, but we need a debate. We want to be heard. Why are you not being neutral? What is the problem with the Speaker, Anita Among? We demand for our petition to be heard on this floor of Parliament. You are not going to let down Ugandans. You are not going to let down the institution of Parliament in this country. You are not going to do this. We are not ready to witness this in history. If you buy to be part of it, I am sorry for you, Right Honourable Speaker. Leave it to the one, because when Igulu, the Speaker Anita Among made it clear that don't bring your manyanga here. We shall handle your matter in Parliament in Kampala. Where is she today? We've been waiting to face her here. Where is she? Why is she running away? We need this matter to be debated. We need this matter to be debated.
Thank you, Honorable. I rest my case. Thank you. And we are monitoring closely. We are not about to give up. Thank you. Mu butuufu tekiina bwenkanya yadde omulundi ogumu wano we baali bakwata ku nkoona omubaka w'Emityana Butebi baali tebafuddeeyo nti Paalamenti yali erina okuddamu okubyekenneenya wabula kooti bye yafulumya nga jajimenti yaabyo Paalamenti yabityoboola era n'egamba nti newankubadde nga kooti yali egambye nti omubaka ono ow'Emityana yalina okudda mu kifo kye eky'obwa komishona ow'ekitiibwa Right Honorable Anita Anet Among yakomba kwerima n'agamba nti ebya kooti tebibakwatako. Kati olwaleero twewuunya okulaba nti ku bya Mpuga ebya kooti bibakwatako nnyo era ne bagamba nti tewali ngeri yonna gye bagenda kuleetamu motion ku floor ya Paalamenti ekuba bituli mu bakomishona nga kooti yawadda judgment yaayo. Remember nkugambye mu ntandikwa nti kooti y'emu gye bagambe yawa judgment yali mu luwummula. Kati tetumanyi Mpuga wajja yajja judgment sheet kwolwo olunaku, tetumanyi ani yakolanga judge ku lunaku olwo nawa gye baatuula kubanga bannamawulire tebaalabikako mu kooti era kooti ya Mpuga eyamuwa judgment erabika munnange yali yakyama nti tebaayita na bannamawulire ku mulamu omukulu ng'ogwo ogwaliwo ogw'okubeera nti bannayuganda baali beemulugunya ku bubbi n'obulyako obwali bukoleddwa ow'ekitiibwa Mpuga ne banne. Kyannaku nnyo nti omukulu ono n'olunaku olwaleero alaba tannamenyeka mu mutima okuvaayo okwetondera bannayuganda akyeyongera kulaga nti ye wa kitalo ye wa amaanyi kubanga alina abamudifendinga. Well, ffenna twategeera ani gwakolera kati olwaleero tumanyi ani mukama we, tumanyi lwaki amaanyi ayogera n'amangi na byonna ebikolebwa olwaleero byali mu kuvaayo bye tulaba nga bikolebwa. Kitwongera okutuwa ekifaananyi ekituufu nti ddala Bobi Wine abakuwangala n'abantu bano ne bwe yali ku ttentebe baali badde bamutta mu kabanga mpaawo kaaga. Mukama atuyambanga n'abikkula amabaati ku nnyumba ne tumanya ebiri munda. Tetwalitegedde bantu bano genuinely kiki kye baali baagala eri Bobi Wine. Tetwalitegedde nti bantu babi nnyo n'okkira we twali tubabalidde mu bubi kubanga olwedde twali tubamanyi nti nno bannanfuusi naye nga tetumanyi nti nno they can even got up to that point, nga tetumanyi nti nno they can go up to that point ey'okulabika nti babba ate ne beefuula nti be batuukirivu ne batandika okuvumaganya ekibiina ekya NUP n'amaanyi g'abantu in general living alone NUP. Newankubadde baafiirwa bifo omuntu we batuukira okugoba ku kifo n'okiremerako guba mululu ogulaga nti gwe ekigendeerwa kyo tekyali kyakukolera bannayuganda wabula wajja kufuna kifo kubaako biruubirirwa byo biggukiraawo. Wakati mu bino byonna nga Anita Anet Among afutyanka motion eno okuleetebwa ku floor ya Parliament mwabiraba mu lutuula lw'eggulu mubadde mujja mubiraba mu bitundu ebyenjawulo. Ababaka Odria oba Alion alemeddeko, omubaka Theodoro Owerwemiyaga naye alemeddeko n'ababaka abalala 186 abateeka omukono ku motion eno okubeera ng'ereetebwa ku floor ya Parliament balemeddeko. Wakati mu kulemerako okungi Tayebwa abaanukudde ayanukudde atya ngenda kubeera nga mbikuwa ate tulyoke tulabe eby'omubaka Theodoro eyakiwomamu omutwe ye abyogeddeko kibigenda kuggwerawa. According to me bwe banga ddala Parliament eri fair nga teyagala kufuuka kyenyinyalwa eri bannayuganda already kati yayonooneka dda bannayuganda bagitunuuliranga akatuuti akatalina makulu kati okwewala okufuuka ekyenyinyala bwe banga Parliament y'emu egamba nti egoberera nnyo ebya kooti then balina okukwata omubaka ow'Emityana zaake ne bamukomyawo ku bwa komishona kubanga judgment ya kooti yali eraga nti talina kyali kimuvunaanibwa. Bwe babanga ddala bali genuine nga bagendera ku bya kooti olwaleero lwaki kooti bwegamba nti nno Mpuga tali guilty bakiremerako nnyera ne bagamba nti kooti kyeyogedde tekiddibwamu? Lwaki bagamba nti emikono gyabwe miggale nga mu budde nga bagoba Butebi ow'Emityana emikono gyabwe gyali miggule era baayina ekiddako ne bajeemera ebiragiro bya kooti? Ebintu bino biyongera okutulambikira mmwe bannayuganda abalonda abantu bannyendo omukungwe. Kino kyali badde kibakubira ttooki ne mumanya nti gwe mwalonda nga mumulondera ku ludda oluvuganya gavumenti akolera gavumenti.
kyali bongedde okuba bikkule munye ne mumanya nti nno omuntu gwe mwatuma ne bwe muganye okulaba ku nkulaakulana mu kitundu kyammwe ng'ate taginyegako byakola abikola in favor of the NRM government ate nga be bantu olwaleero betugwana okubeera nga tujjirawo ddala eggwanga lino okutereera ne bwe tunaagenda mu Uganda empya nga tukyalinawo abantu bano abakadde abeefuula nti bo be b'ekitalo be batagambwako Uganda tegenda kutereera abantu nga bano balina okuva mu bintu bino kyova olaba twaleeta motion ne tugamba nti omuntu yenna nga mubaka wa paalamenti ng'akulembedde emyaka 10 taamu 2 oba okyanoonya ki ebikulemye okukolera mu taamu 2 oba okyanoonya ki lekulira n'abalala bajje bakwate mulekeraawo okujja ku ballot paper muntu omu gwe twalaba mu 26 tukulabe 211 tukulabe 216 tukulabe 221 maama ne mu 226 tukulabe lwaki weefuula mulungi omu ebyo bye tutunuulira ne tubagamba mulina okweyamba lubaala embeera ng'embiro kwotadde bannayuganda mulina okukimanya emivuyo gino gikolebwa mu paalamenti gikolebwa kubanga abantu balwanga bakolagana mwami Tibwabulwa n'ayanguyirwa okuyita mu bbo naye njagala okubemu akafaananyi ng'abaka tebalwa mu myaka 10 nga bagenda tuba tugenda funa generation ey'omulembe kiba kigenda na kuleetawo enkyukakyuka mu leadership ey'oku ntikko kubanga abo bonna ababa bawaga omukulu ow'oku ntikko baba bafulumye nga waliwo abapya bajja n'ebyabwe ekyo mukitunuulire dictatorship tetandikira ku mukulu ali waggulu Tibwabulwa etandikira na mubabaka bano abalwa mu paalamenti kubanga be bamukuumirawo buli gye tubeera nga tubawa enteekateeka ne tubateekako embeera nti myaka 10 bw'ogikulembera ebikulemye nga bikulemye tewali kirala kyakuddako kukola lekulira komaawo todda awo ne mwami Tibwabulwa ajja bulwa baagula kubajja mmanya myaka 10 ono gyagenda okubeera mu paalamenti tewali kyagenda kunkolera naye amakinga sure avujjirira ababaka bano n'abateekamu omudidi ogwa buli kika ogwali badde kukolera gwe munnayuganda kubanga akimanyi nti nno bagenda kuddaba mu defending mu paalamenti kyava yawaana Anita Amongo nti afubye okulaba nti agatta paalamenti ne executive oba akakiiko akafuga eggwanga bye bye tubagamba buli lunaku olukya bataayi bange katumala okuwulira ebigambo bya Tayebwa kabula katakaabire mu paalamenti olwaleero ng'omubaka amanyikiddwa nga aliyoni amukunya kambibawe tubirabe. I received copies of the communications between you, the lead petitioner, and the Right Honourable Speaker. The Right Honourable Speaker chose to communicate that way because that's a matter which had not yet come on the floor. It had not yet come on record on the floor. It was a matter that was still in the process. If it had been a matter that had been already on the floor in terms of the petition reaching here, her ruling would have been here. That's number one. Number two, in that communication, the Right Honourable Speaker communicated to you properly that she had invoked the res judicata rule, which means a matter that is being handled by a competent court. I saw your response to her, and where you were contesting, but she said the subject matter had been adequately dealt with by the courts, and the same courts had ruled in previous cases, warning Parliament and any other institution against going on with matters on which court has already pronounced itself, whereby the only option that would be available would be an option of appealing to court. So, as presiding officers, we determine the business that gets placed on the order paper. But in doing that, we must be very cautious of our national laws. The moment the laws hinder you, this is not the opinion of the Speaker or her wish, no. This is a court ruled on that same subject matter, and her hands are tied. Okay? Her hands are tied. If you want this to be communicated to MPs, I think we can do that. That shouldn't be a problem, Honourable. But really, I request Honourable colleagues that this is a matter where
the leadership of Parliament has given very clear guidance and the hands are tied. Ebigambo byange bigenda kubeera bitono era tewali bye ngenda kwongerako nnyo. Njagala kubeera nga nkutwalirawo mu bigambo by'omubaka Theodoro Ow'Emiyaga eyakiwomamu omutwe. Abantu 186 abaka ba Parliament bakiikirira abantu bangi mu bitundu byabwe ebyenjawulo gye bava. Era omukono guno gwe baateekako tebaaguteekako ku lwabwe, baaguteekako ku lw'abantu abo. Gwe bw'ovaayo n'ogamba nti olw'okuba kkooti yakola judgment, ate nga olwaleero we twogerera Tayebwa byabadde ayogera omubaka Theodoro abijunguludde n'agamba nti baafuna n'opportunity etuukako mu kkooti bafune judgment, naye nga judgment ya kkooti ekontana n'ebyo Mpuga bye yayogera. Can you imagine? Judgment ya kkooti bagamba ekontana n'ebyo Mpuga bye yayita bannamawulire n'abagamba. Olaba batuuka kkooti okugamba nti no parliamentary clerk bamukunye olw'okubeera nti ebintu bino obubbi buno bwayita mu mikono gyabwe. Kakati olwo bakunya batya parliament clerk atalyako yadde olwataano, abaalya kavu ne batabakunya. Waliwo ekitali kirungi, ekitali kituufu, ekyetaaga okukolwako. Nga bulijjo Sheikh Ashraf gwe tambula naye munonyeko ku namba ye go 9 embeera muyite tali nnungi, akulombereddwa embeera ejja kudda mu nteeko. Kamba twale mu bino tubiwulire ate tweyongereyo. Very much, Right Honourable Speaker, for allowing me this opportunity. Right Honourable Speaker, I raise on a matter that touches on the way this Parliament is proceeding. We had an issue, and indeed we came up with a motion in respect to our commissioners for the removal of our commissioners, and we did all that is provided for under our rules. That included, among others, drafting a motion with grounds and then the collection of signatures, which we did. And under these very rules, Right Honourable Speaker, a notification was made to the Clerk to Parliament, having satisfied all the requirements. And indeed we knew the process had been set into motion. And it was clear that within 14 days, the matter would be brought on the floor of Parliament for debate, so that it can end in one way or the other. I'm not standing here to say that the motion must have succeeded. That's not my statement. But I'm saying the motion should have gotten justice, having scored on all the grounds, having set it into motion. It had to be entertained by this House. There were other issues that happened where those being accused chose to take themselves to court. We were not witnesses. We did not give evidence. Thank you. But, Right Honourable Speaker, a motion supported by 186 signatures formed part of Parliament. Right Honourable Speaker, the moment it gotten into the processes of Parliament, it had to be processed to its logical conclusion. To its logical conclusion. While we were in Gulu, I rose on the same matter, and the then presiding officer, the Right Honourable Speaker, used some other language, but then the essence was that would be handled in Kampala. And here we are in Kampala. Right Honourable Speaker, as members of Parliament and you, our leader, the Speaker, we are all subject to the rules. When without any justification, yes, indeed we got correspondences, but once a matter had gotten underway, it had to be resolved by way of chair. The Speaker in chair would give a ruling in one way or the other, having received this
motion. And we waited. In one way or the other, we cannot go by letters. But the House had to be constituted, fully constituted, so that we get a ruling from the Speaker while seated in the chair, because that is the authority you get over this House. To date, we've not gotten that. And we are looking at the rules. We are forced. No. Yes. Yes. Most obliged, Honorable Odria. Thank you for the input. And indeed, he's making me look at our rules of procedure and Rule 224. Rule 224, when everything else is stopped, we have no way out but to look at Rule 224. Rule 224 talks about the contempt of Parliament, where an act or omission which obstructs or impedes Parliament in the performance of its function, or which obstructs or impedes a member or office of Parliament in the discharge of his duties, or affronts the dignity of Parliament, or which tends either directly or indirectly to produce such a result, shall be contempt of Parliament. And we are extremely constrained, right, Honorable Speaker, with a lot of pain for us to go through the rules once again. You are our leaders. You are presiding over this House. But these rules don't give you also room to hold Parliament in contempt. They don't. And when we read the letters written that there has been a court directive, once court ruled that Honorable Zake be reinstated as a commissioner, and it has never been effected. How come that now the judgments are being applied selectively, right, Honorable Speaker? We are humble before you. We are before you. This is our House. Before you know it, right, Honorable Speaker, according to the evidence we have, we went to court and got a record of proceedings. And in the record, you'll be surprised. There are 2 sets of minutes of that very impugned service award. In one of the minutes, chaired by the Right Honorable Speaker, with commissioners, Honorable Matthias Mpuga, Honorable Kampulira, Honorable Sirwanyi, and Honorable Esther Foyochan, and other members of staff. But another set, we are seeing the Right Honorable Speaker, the Deputy Speaker, you attended that meeting, and other commissioners. So every day as these matters stay on, there are new inputs being made. And yet from the word go, the Deputy Speaker was not in that meeting. But finally what we are getting now, you are part of that meeting. And there are changes. Every day we delay, new inputs are being made, corrections to the minutes are being made, and we are left at a loss. So, Right Honorable Speaker, why are you doing this injustice to this House? Thank you. Why are you doing the injustice to this country? We are humble before you. But as we wait for your time to bid, you are putting in other innovations in the minutes. You are putting other record on in the minutes. And we look ugly. This House is looking ugly. We are looking very bad, Right Honorable Speaker. And we thought we should avoid the technicalities. You must rule on this motion in one way or the other. We may lose the motion, that doesn't matter. But for the honorable members who appended their 186 signatures, they need justice to this matter. We can't just walk away.
We need justice, because short of this, you will never get a motion to be supported and sponsored by members of parliament. Thank you. And Right Honourable Speaker, as I take my seat, I beg that you guide strongly and firmly this House on our motion and what you want us to do. Tell us what you want us to do. Having fulfilled all the requirements, all everything possible. But at the end of the day, the bigger picture we have is we all contribute in the fight against corruption. We are all, we are not say that we are holier than others, but we are saying we are making our humble contribution in the fight against corruption. And this fight must begin with us. And whereas you stood tall, I'm telling you, the records we have, your name has also been included as we speak now. I therefore rest my case. Yes, we have it. I rest my case, Right Honourable Speaker, and will await your guidance on the matter. I thank you so much.